Juzi ya Kuogofya ni kipindi ambacho mimi ukuletea wageni ama watu ambao wako na hadithi za kusisimua. Hadithi ambazo zinaongea kuhusu jana yao ama juzi yao ambayo ilikuwa ni ya kutisha, ya kuogofya. Nilikianzisha kipindi hiki nikiwa wa kwanza kuwa mgeni. Mimi ndio nilipeana hadithi yangu ya kwanza. Na hadithi yangu ya kwanza ilikuwa ni hadithi ambayo ilikuwa ni ya ulevi. Of course, huko kwa pombe sikuwa peke yangu, tulikuwa tukikunywa na watu. And the reason why wakati mwingine mimi nawaleta wale kwa sababu even after nitoke kule kwa pombe, I've still continued with the program of trying to assist others, wengine wawe wakitoka. Na baada ya watoke, kwa sababu niko na wengi, niko na laini ndefu ya wale wametoka. Kuna wale wengine mimi ndio nimejaribu kuwaongelesha, wengine wamejaribu kuongeleshwa na watu wao na wameweza kutoka. So mimi utest, nikishaona mtu ametoka, amekuwa sawa sawa, ninaona huyu wako sawa, anakuja hapa na anaweza kushare. So today I'm joined by a very talented and a very inspiring guy. Anaitwa Mr. Mboro, ambaye ananijoin sasa hivi kwenye television na ili atupatie hadithi yake. Mr. Mboro tulikuwa mimi pia tumehusika sana kunywa na yeye, as I told you earlier. Tulikunywa na yeye hizo enzi na tukakunywa sana. Na siku ya leo hadithi ninajua tutakapokuwa tukipeana akidanganyana mimi nitasema hiyo ni uongo. Lakini ninajua leo amekuja kutupea story ya ukweli. So mtazamaji, join us, feel free to talk to us through the number on your screen ambayo iko hapo kwa screen yako. Tuandikie message, and everybody who is watching, especially family ya Kinamboro. I know my sister Mary ambaye anatengeneza curtains mzuri sana maeneo ya Mile Sita. I know you are joining us, and I know very many people who are joining us to watch this program. Karibuni sana, and feel free to comment. Kwa Facebook yetu ni Mizpah TV Kenya, na pia vile vile pale kwa YouTube tuko Mizpah TV. Juzi ya Kuogofya. Good morning my brother. Good morning. Karibu sana. Asante sana. Mr. Mboro, yes. Salimia mtazamaji. Feel free kusalimia mtazamaji. Na utuambie wewe ni nani bana? Pia ningetaka kusalimia sister zangu, ndugu zangu, na pia ningetaka kusalimia watu wote wa Maili 10 wenye wananijua nikiwa mrefi na wenye wananijua kwa sasa kama venye nilivyo koka. Yes, tell us Mr. Mboro. Yeah. Sasa tumekuja hapa, hii kipindi ni ya Juzi ya Kuogofya. Mboro, bila Mungu alitusaidia tuache pombe. Ndio tusaidie wale watu wengine. Ni kweli. Na nimekupima sasa hivi, nimeona ukirudi kwa pombe labda wewe ni mogoroki. Hiyo ni ukweli. Saizi umeonja utamu wa Yesu. Nimeonja utamu wa Yesu. Lakini kabla haujaonja utamu wa Yesu, kuna mahali ambapo ulikuwa. Mboro, tunataka leo umekuja kutupe story. Tuanzishie kama ulianza pombe, ulizaliwa wapi, hizo zote. Kuna fursa ya kutuambia hiyo mastori yote. Nilizaliwa katika maeneo ya kijiji cha Rahoka. Pia nikaja Maili 10. Maisha yangu ikakuwa settled Maili 10. Ndiposa niliokoka. Nikaokoka na kanisa la Full Gospel Church Maili 10. Nikaendelea vizuri. Mungu akanibariki na mke Helen Joki Gashishio. Nikiwa youth 2010 hizo enzi. Nilikuwa mwana youth mzuri, nikaokoka, tukaendelea na maisha, tukabarikiwa na mtoto mmoja basi. Shetani ni mbaya. Nikiwa kwa marriage nilijingisha kwa pombe. Na nilianzia mbali, maana nilikuwa youth nilikuwa mzee ambaye alikuwa amesimama. Nilianzia kukunywa town. Nilikuwa natoka hapa Maili 10 naenda kukunywa pombe town, na sio town, suburb huko ndani, ili nisionekane na mshirika yoyote. Ndiposa shetani naye akakuja akanileta town, Nakuru town. Bila nikaanza kukosa kuogopa, nikakuja Maili 6. Nilijikuta Joska saa 6 ya usiku. Asubuhi mimi nikaamkia pombe, nikasema ndiragwire, nilianguka. Yes. So pombe yako nini ilikukosa uanze? Nipe story. Nini ilikukosa kabla tuingie vizuri? Nini ilikosa uanze kukunywa pombe? Hapo naweza sema ni marafiki.
Nilikuwa na marafiki ambao tuliweza, naweza kumbuka nilipoanza pombe kuna kitu ilikuwa inaitwa pyramid scheme. Pyramid scheme ni hizi pesa zilikuwa sadesi. Mimi mnaweza kumbuka tulikuwa tunapeleka pesa, ukipeleka 1,000 baada ya wiki 2 unapewa 2,000. Mimi rafiki yangu mmoja alikuja akaniambia, unajua? Nikamwambia sijui. Haujui sisi ni kutajirika, tunatajirika. Kaniambia hata hii carpet screen naona hapa, mimi tumenunua pesa nimenunua na pesa sadesi. Ndiposa niliambia familia, sasa hiyo nilikuwa na mke, nikamwambia sasa tutafanya aje? Sisi tuliski na wewe, leta 5,000 yako, kila mtu alikuwa na biashara yake. Mimi nikachukua 1,000 yangu 5 na yake 5. Tukapeleka desi. Tulipopeleka desi na marafiki, tulikuwa tunakaa town, tulikuwa tunapeleka pesa, unapewa risiti, unagojea baada ya wiki 2 pesa zinazaana. Sisi tulipeleka na tukapata pesa. Tukapeleka 10,000. Tukapata 20,000. Kila mtu 10,000. Yes. Hiyo ni 20,000. Tukarudi nyumbani kama tumefurahi. Jioni tukaambiana na bibi, sasa kazi hata ni ya nini? Ikiwa kuna hata hii kazi biashara tunafanyaga, sasa ni ya nini? Si ni heri tupeleke pesa huko zote ili tuwe sasa tukipokea. Chukua hiyo 20 yako na yangu 20 pia tukapeleka. Maana sisi tulikuwa watu wale wa kwanza. Kwenda tukapewa 40 na yeye akapewa 40, basi tukarudi nyumbani. Tukasema, tukaambiana tununue hii na hii ama tununue plot. Maili 10 zilikuwa zinatoka kutoka 80k na ingewezekana. Tukaambiana hapana. Ili tununue na tujenge, turudishe pesa huko. Sasa tulifanya hivi na marafiki. Bibi yako akaniambia mimi, maana fununu zilikuwa zimeanza kuenea kwamba tutanyang'anywa pesa. Sasa tulichukuana na marafiki hawa, tukaambiana sasa tutakuwa tukipanda kila siku 7. Kwa hivyo tutakuwa tukienda Nakuru kila siku kama watu wanaenda kazi, sisi tunachukua pesa tunarudi. Unapanda leo unapewa risiti, unapanda kesho unapewa risiti, unapanda leo unapewa risiti. Mimi nikajaza risiti za 10,000 za siku 7. So sisi na marafiki wangu walikuwa walevi, mimi nilikuwa nimeokoka. Tulikuwa tunakutana kwa bar, lakini hapo siku moja tu sijui nilifikiria si hao venye wanafurahi na kucheka na hata furaha ya utajiri imenijia, hata mimi nitaonja pombe. Ndiposa mimi nikakunywa Guinness na ikumbukaga vizuri, sitasahau. Nikasikia utamu sana, nikasikia nimeanza kuropokwa. Nikaanza kuropokwa na kuongea mengi. Kesho yake tukaambiana sasa hata badala ya fare, haja ni gani tuendage? Sisi tukojea asubuhi watu tukomboe Rojin hapo Gituamba ili tufungue kuamkia tu kuchukua pesa. Sasa umeona hiyo hali, nimepoteza already familia na nimekubali. Naye familia inafurahi. Tunaambiwa ndio tuwe watu wa kwanza, wacha sisi tukae Nakuru, lakini sitaki kumjulisha ni pombe bado naipenda. Niyo tamaa ya pombe. Sasa sisi tulikomboa nyumba, tukawa sisi tunakaa Nakuru. Sasa kwa ulevi na kupokea pesa na mimi bimbi. Na hizi zenye mlipeleka 7 zilitoka? Hizo zilitoka. Si 7,000 hiyo. Maybe huko nielewa. Nipeleka 10. Sasa nilikuwa nachukua 10 siku ya 10 na machua. Unaenda unachukua ya 20 ya Tuesday ya nini. Sasa hizi za kumachua nilikuwa natumia bibi yangu 5,000 na kwa watu wa matatu. Nakumbukaga kuna gari ilikuwa ya Shikobe, nilikuwa nampa conductor wake pesa afikisha. Sio hizo hakukuwa na MPESA na nini. Hazikuwa zimeenea sana. So nilikuwa napeana zake za juu, hizo zingine najua nitakunywa na kesho nitaendea zingine. Mtindo ukawa huo. Pia sasa mambo yakawa mangumu. Tukasikia kuna governor saizi sijui ni governor Joroge, sasa hiyo alikuwa governor wa Central Bank, si ya governor wa county. Governor alienda kwa TV siku moja kwa watu wa media akasema, mjue kutoka leo hizo pesa mnapeleka ati hauni risk. Sasa badala ya watu waende wapande, wakaenda kutoa. Ndiposa hiyo kitu ikatingizika, ikaanguka. Ilipoanguka ndiposa nilirudi
nyumbani, tukajaribu kufikia hizo pesa na nini na charges. Haya, na isitoshe bibi yangu alikuwa wafaulu Kenya, alikuwa amekopa pesa ili tupeleke huko tubusi, kulikuwa na madeni. So hapo ndipo sasa nilianza pombe sana na wasi kwa sababu ya kusukumwa na mawazo. Maana niliporudi hapa kuna group inaitwa Faulu Kenya ya marafiki wa maili 10. Already siwezi lipa, pesa tumenyang'anywa huko. Ulinyang'anywa mingi? Zilinyang'anywa kutoka 1000 tuseme 80K zenye already. Lakini mlikuwa mmekula. Already tulikuwa tumekula, lakini na zangu nilikula na starehe, maana ni mingi sana. Nilikuwa nafikia ni kitu itaendelea milele. Sasa niliporudi hapo ndipo 2010 hivyo tukakame na bibi, maybe tulikaa na miaka 6 hivi tukaachana. Maana aliniambia sasa ukae na group, wewe lipa, wacha mimi niende kwetu, wakati utaweza kulipa deni ya wenyewe, mimi hii aibu sitaigoja hapa. Tuliachana hivyo mpaka wa leo. Sasa hapo ndipo nilijiingiza kwa pombe. Jose, unakumbuka vizuri pombe tumekunywa Juska, na Mungu ni mzuri, hatukuwa tunaitana hivyo. Tulikuwa tunaitana I hate you. I hate you. I hate you too. I hate you from my heart. Hiyo ndio ilikuwa salamu yangu na watu walikuwa wakishindwa sana. But tulikuwa marafiki kwa karibu, lakini watu tukiwa kwa umati tu wetu. Na pia walikuwa wanastuka. Kwa nini hao watu wanachukiana mpaka kiwango cha kuambiana I hate you from my heart. Lakini baada ya 1 hour hivi tulikuwa tumekunywa pamoja. Tuko mahali tumeketi tukikunywa pamoja. So pombe hapo ndio nilianza baada ya kuachwa na familia mambo mengi. Sasa nikajiingisha kwa pombe. Na historia yangu ya pombe na katika eneo ya maili 10 ni watu wanaponiona sasa wanaona mtu ambaye amebadilika na hali kubwa sana. Kwa sababu mimi baada ya kupoteza mpaka kasi, nikapoteza mambo mingi, ilibidi nilikaa kama mtu ambaye ameajiriwa na pombe na sikuwa nakosa pesa za kukunywa pombe. Maana mimi nilikuwa na baa 3 zenye ningeosha asubuhi na nisilipwe, bora tu mimi nipewe pombe. Haya, naosha hiyo, najua hiyo ni nusu ya kutoa roko. Hiyo ingine najua hiyo ni ya kulewa kiwango kingine. Ile ingine ya jioni sasa ni ya kulipuka kabisa, ili nifanye mambo ambayo ni machafu. Ya kwanza ni kusema nduru, kuna kitu singekwambia, jokes mingi na mambo kama hayo. Unajua Jose vizuri tabia za pombe. So nilikuwa naosha kila ba na kutumwa ili mimi ninywe pombe. Maisha yalikuwa mabaya sana. Na unapojiandaa kutupatia matukio, kwa sababu hakukosi zile siku ambazo umekuwa unasema manze, hii siku nakumbuka nilikunywa pombe. Kwa sababu najua haukosi hiyo, wacha tu respond kidogo kwa messages ambazo zinatumwa hapa kwa Facebook, wale ambao wanatutazama Facebook live. Nashukuru binti Zayuni, na naona unajaribu kujibu kitu ambacho Emily alikuwa akiuliza about the prophet, na unasema it's prophet Hosea. Thank you very much. Kuna Gadhi Margaret ambaye I believe she's your sister. Gadhi Margaret anasema say hi, it's your sister Njoki. It's true, that's my brother. God has really changed him. It's God's glory. Of course we give God all the glory. Tuko na Karanja Zak, kama unamjua Joe Karanja Zak, anasema watching live. Tuko na binti Zayuni anasema wa Maidha from Bahati tuned in. Kama unamjua wa Maidha ndio huyo binti Zayuni. Na tuko na other messages. Tuko na message kutoka kwa nani? Kwa Vicky Charles Moshai. Anasema it's because of God we humbled to more pressing on to more of pressing on, we are happy and grateful 100%. Thank you very much for watching. And today we have Mr. Mboro mwenye alikuwa kukalewa na Mboro pombe. That means pombe, na kabla hujatupatia hizo hadithi, because we have the other tuko na hiyo they have our hiyo before tuendelee pale ndani, ulikuwa unakunywa pombe ina gani? Kama venye nimesema hapo mwanzo,
nilianza na pombe ambayo inaitwa Guinness. Guinness ni hiyo pombe ambayo ni pia Guinness, unaweza Tusker, hizo pombe za chupa. Ndiposa venye pesa zilianza kuisha, ndiposa sasa nikajiingisha na pombe inaitwa keg. Keg ni pombe ambayo unawekewa kwa kikombe na unajasiwa, inakaa Tusker. Sasa nikakuja, ili nibidi sasa niteremuke. Hakuna pombe sikuwa nakunywa baada ya mimi kuwa addicted. So pombe yote ilikuwa kwa mesa umebakisha, na mimi pombe nilikuwa naitiwa maybe pombe kutoka ya 50, na pombe yote ambayo umebakisha zilikuwa zangu kwa baya. Sikuwa na shida. Any type of pombe? Pombe zote kila aina, umebakisha Guinness na Ijasa. Hakuna pombe sikuwa nakunywa. Pombe makali ndio iliniharibu sana, niwe addicted, kwa sababu nilikuwa naamka kuongea nakaa kama mtu ana stammer, unanielewa? Kwa sababu kama sijaonja pombe ilikuwa inanisumbua sana, lakini nikionja kidogo ninaweza kufunguka kuongea. Jose, maybe ningetaka, kama sijakunywa ningetaka kukusalimia na uko mbele yangu step kadhaa. Mimi nilikuwa naanzia hapo. We ndio nikikukaribia we mwega. Sasa naanza we mwega. So ndio sasa kwa hivyo ile yenye ulikuwa ukifanya watu wanaona ni utani, haikuwa mchezo. Haikuwa mchezo na haikuwa utani. Atikiwa kilomita 10 walikuwa wanasema mimi ni wasimu, lakini mimi sikuwa wasimu, ati najiongeresha. Mimi sikuwa najiongeresha. Ni hii kutamka jina kama sijakunywa inakuwa ni ngumu kuitamka. So, because mimi personally mimi najua ilikuwa ni jokes zako. Haikuwa jokes, kwa sababu mimi nikiwa step ni kuona uko mbele na ni lazima tuongee na wewe. Nilikuwa najitayarisha. Gumirati alio. Kudimbuga jidete. Wewe mwangalie. Wewe kabla unipita na naenda mbio juu na hiyo kiu nakimbia nikunywa pombe. Nikwega. Wewe sasa kama nimeenda already step 3 nilikuwa nimejaribu. Because actually wacha nikwambie hiyo nimejua saa hii. Mimi ninajua hiyo tabia ulikuwa uko nayo. Na mimi ninajua, ninaona ni kama personally nilikuwa najua ni kujoke na joke. Sikuwa na joke. Ilikuwa ni unajiandaa. Nilikuwa najiandaa na nilikuwa nakupimia, maana mawazo iko sawa, kuongea ndio inakata. Kwa hivyo mawazo, kwa hivyo mimi nilikuwa nakufanyia mahesabu ukiwa mbele yangu. Hata dadangu tukikutana naye nilikuwa namfanyia mahesabu nikiwa mbele. Kanyambe nyoni olea, so nimekupangia ili usinipe time hata kidogo, ili niweze kuenda mbio, ili niweze kuongea, kwa sababu hata kuongea ni shida. Sasa kama ni salamu wewe kama nimehepa. Baada ya kukunywa ndio nasikia nimetulia. Nilikuwa nikikuona utatuambia, nilikuwa naona pia ukifanya kazi za kupaint and all that. Hizo utatuambia tukishaenda break ama tukishatoka break. Na utatueleza mengi kuhusu vile labda uli lose the family. Utatuambia kama family walifikiria kurudi and all that. Na in the next hour pia mtazamaji tutajua, kwa sababu mtu mwenye ameingilia pombe hadi kuongea inakuwa ni shida, because Mboro anaileta tu slightly, but for him to kuingia pale mpaka uanze kukunywa pombe, it is not a joke. And after break nitatamani sana utueleze how did you disturb the family? Familia yako walifeel aje? Walijaribu kukusaidia? Because hiyo ndio kitu cha muhimu sana, because watu wengi ambao wanakunywa pombe Mboro, wengi ni watu wametoka kwa family. Si ati ni watu wamekuwa neglected, na ni watu ambao wako talented sana. Na wengine hata family hiyo ndio inachangia wao kukunywa sana. So tutakuwa na mengi, usiende mbali. We want to go for a break, and when we come back we'll still be having Mboro ambaye atatupea hadithi sasa vile matukio kadhaa ya vile alikunywa pombe. So we are going for a break and we'll be back. Don't go away. Thank you. Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning.
Mizpah House of Prayer. A home for all people and denominations. A house of prayer, fasting, intercession, worship, and the prophetic word. Present pastoral care through daily fellowship services and private appointments is available. We have prayer cells and resting rooms for those who'd like to stay for a night, a week, a month, or for as long as you may need. We are located in Nakuru City, Bahati area, just 14 kilometers from Nakuru town along the Nakuru-Nyahururu highway. We are for everybody, for you, your family, the church, and the nations. Easter is very important for us because ni wakati wa ushindi wetu. The big thing is not the number of people. The big thing is the presence of God. It will be a time of great healing, a time of great miracles. Prepare yourself for this great festival. No matter where you are, no matter what you have gone through, you are still strong. We are here to pray with you and for you. For there is hope for a tree that is cut. We are here to be a light and a beam of hope in your family and career life. Join me, Pastor Peter Iregi, Dennis Ole Jesus Kimani, every Monday, Tuesday, and Wednesday, 6 p.m. to 7 p.m. as we stand in the gap in prayer for you. This is Beam of Hope, where we keep hope alive. Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. Thank you very much and welcome back. Karibu tena mtazamaji. Kipindi ni Juzi ya Kuogofya na kwenye studio niko na ndugu yangu Mr. Mboro. Jamaa ambaye alikuwa famous sana, especially in that center which is called Mile 10. Mboro was very famous because he was jovious, he was talented, he was okay. Hata leo hii anajulikana, lakini sasa hiyo siku ya ulevi alikuwa kuni mtu anapendeka. Watu walimpenda because alikuwa mcheshi, alikuwa cartoon fulani hivi, and he had a good heart anyway, lakini shetani alikuwa amempokonya. Kabla turudi kwenye hadithi, I can see Pastor Philip Molinge. Pastor Philip Molinge is watching from Bahati, anasema we thank God for Francis Mboro.
watching from Bahati. May God preserve him. We also have a message from this great woman of God, mama ambaye amechukua majukumu sana ya kutuombea, hasa mimi aliniombea sana wakati nilikuwa na kunywa pombe. And it's true, anybody who respect this woman and man of God, Pastor Mr. and Mrs. Mungai, Pastor Mungai, I know you have a heart ya watu. Na kuna ujumbe mrefu sana hapo. Acha tu nikusomee ujumbe wa Pastor Mrs. Pastor Mungai, you know her? Anasema praise God Jose. Na mimi nasema amen. Anasema I'm in tears as I watch Mboro narrating his story. He is like a son to me. I love what the Lord has done to his life. Our God is very, very faithful. What I love most about him is that even when he was totally drunk, he never disrespected me and my husband, Pastor Mungai. He used to tell me, Mom, please niombe. What a joy to see him now. I know his sister and brothers are rejoicing. God bless you, Mama Njine and Mary Victoria and the entire family for never giving up on Mboro. I prophesy that, ini profesa yako, I prophesy that our son is going very, very far. His family will also be restored in Jesus' mighty name. Mr. Pastor Mungai watching from Jomo Kenyatta. Asante sana Mrs. Pastor Mungai, she is also our fan. Napenda sana vile yeye kila wakati she is following Mizpah. So Mboro, unaona watu wanakupenda na watu wanakuombea. Kama Mrs. Pastor Mungai anaomba Mungu, anaomba Mungu bibi arudi. Okay, binti Zayuni anasema hakika Mungu ni mwaminifu, his mercies endures forever. Karibu tena Mboro. Asante. Sasa ebu tupe life kidogo tu about kule kwa pombe kidogo tu. Kenye ningesema baada ya pombe kuniharibu na nikakuwa mambo yangu yote yameharibika, familia nimepoteza familia, na pia kwa hiyo muda wa miaka 6 pia nimeingia kwa ulevi. Kwa huruma za familia, ndugu yangu alinichukua akaniita Nairobi. Alikuwa anakaa Kinari na kasi anafanya Kiambu. Akaniambia sasa, unajua kutoka leo uache pombe, kaa hapa. Akakuja na familia yake, akamwambia hebu ongeeni na yeye maana ni ndugu yetu, tunamchukua kama ni baba yetu mkubwa. Akaniambia sasa kutoka leo ndio hiyo gari hautakuwa ukikunywa pombe, utakuwa ukinibeba unipeleke kazini na unirudishe, ili aone kama naweza badilika kwa huruma ya ndugu. Nakumbuka niligurumisha gari Wing Road 994S, nikaipeleka nikatoka Kinari nikaenda Limuru. Nikiingia Limuru kuna kaba, nikaangalia kuna bar bado kiwa pombe iko imenitoka. Nikaangalia nikaingia kwa bar imefunguliwa, nikakuta yule msichana anaosha, nikamuuliza hapa mnatoa watu roko? Akaniingisha, nikakunywa vikombe 3 haraka juu kuna time ya kutoka. Ananimonita ili nisingie kwa pombe. So na hii ni gari, nikajua si nikukanyanga mafuta na kwenda mbio. So nikatumia time ya 1 hour hapo kukunywa pombe. Nikakunywa haraka, nikaingia kwa gari nikagurumisha. Nakumbuka nilipita njia ya Banana ili niingie Torito. Kutoka Banana ndio niteremkie hiyo barabara. Hiyo gari nilikuta mama ambaye anapanda mahindi kwa kando ya barabara. Na gari iko speed. Kwenda ku overtake kuna gari nyingine ilikuwa imekuja. Kwa hivyo gari mimi niliteremusha mpaka huko kwa Ndoma, na si Ndoma kuna majani na kaaga Ndoma lakini sijui jina yake. So nilianguka na hiyo gari, miguu iko pande hii, nikafanya accident kubwa sana. Suku hiyo ni umeajiriwa for how long? Nimeajiriwa. Kwa hivyo how long already nimefanya kama miezi 4 months. Okay. Yeah. So nikaanguka na hiyo gari. Na miguu ilikuwa pande hii, lakini Mungu ni mzuri juu ya mapenzi ya Mungu na ninamrudishia shukrani. Mimi sikuumia. Kwenye niliumia ni mabega kwa sababu ya kujikasa na steering.
Ndiposa nikapelekwa Kiambu hapo, nikapigwa picha, nikapewa bed rest ya miezi 3 ili wakapiga mapicha sijafujika. Nataka kusema nini? Nilipoanguka na gari niliacha rami huko, na kwa sababu mimi nilikuwa mrefu na memory imepotea, mimi nilipanda juu na steering. Barabara iko huko, mimi niko huko kwa maji. Napanda na steering, naona tu kama ni gari naendesha. Na sasa nimebaki tu na steering. Nilipoenda kwa rami, askari wa Kiambu walikuwa wamefika. Kwa hivyo askari akaniuliza, nani ameanguka na hii gari? Nikasema ni mimi. Akanichapa kofi. Akaniuliza, sikuulizi hivyo, nani ameanguka na hii gari? Njoo walidhani hakuna mtu. Sasa walidhani mimi ni wale watu na gari naanguka wanaenda kupora. Ndipo watu wakamwambia ni huyo, ni Mungu amemsaidia. Kwa hivyo nikaona miujiza ya Mungu. Hiyo ni kitu ya kwanza, pombe ambayo mambo mengi aliniharibia. Pia kwa huruma, pia nikarudi nyumbani kukakaa ndugu yangu na mapenzi yake Michael Irongo Gadi, former speaker of Kiambu, pia naelekea Senate, na kwa huruma zake akanichukua. Former speaker of Kiambu, yeah. Kwa hivyo ulikuwa unabeba mkubwa? Nilikuwa nabeba mkubwa. So alipo sasa nitakufanya nini? Si ulikuja ukaniambia umeacha pombe, nikakupa kasi, nikufanye nini? Sasa nikarudi nyumbani, pia nikakuwa wasi, nikakunywa tena. Kwa huruma zake akanichukua, akanipeleka shule, nikasomea Kilimambogo Institute. Mimi am a prat operator by professional. Haya, nikamaliza shule, sasa akaniambia rudi nyumbani, utachunguzwa na dada zako kama unaendelea kukunywa pombe. Ndipo wakapiga simu wakasema ameacha. Kanichukua, nikachukua makaratasi zangu, nikaandikwa na serikali, Kenya Medical Supply Authority KEMSA. Nikawafanyia kazi mwaka wa kwanza, wa pili nikajiingiza tena kwa pombe. Kama driver, kama huko operator, so na operator na forklift, na kile madawa juu kushukisha kuweka kwa lori. Ndipo hizi makasfa zikatuuza kidogo, hizi zinaitwa nini, unaitaka ya COVID. Hizo zikatuuza kidogo, lakini bado maana unajua ukiambiwa upeleke dawa pande, mimi nilikuwa na supervisor, so maybe kuna kesi ambayo inaendelea, lakini najua itaisha. Mungu atanasaidia ili niweze kurejea kazini. Nakumbuka kitu moja ambacho nilifanya mpaka nihepe, kama sijapewa ruhusa nihepe katika kwa kampuni, ni juu mshahara nilikuwa nalipwa na mshahara, na kunywa mshahara yote Embakasi East. Na ilifika katikati, tuko na wageni, tuko na meeting ya wenye tuna group yetu, tunakunywa pombe nao. Na hiyo group ilikuwa ya maoperator wote na roaders. Na tulikuwa na wakubwa wetu, kukasemekana watu wenye hawana adabu ni Francis achungwe sana, asikunywe pombe, na ni sherehe. Si ni pombe mumeweka hapa, sisi tukule ugali, nyinyi mkunywe pombe, na tukawekewa maji hapo. Tulikuwa watu wawili, tukaambiana na sisi ni nini tunaweza fanya ile pombe tuimbe, angalau tukunywe, tusherekee kama hao. Na hii sherehe, na kwa sababu ya hasira, hizi pesa zimetolewa kwa sababu yetu wote. Lakini sisi kwa sababu tunajulikana, tukikunywa ile tabia tutafanya, tutasema nduru, tutanini na tutaharibu mambo mengi. Sisi tulikuwa wawili, tukasema hapa tutachora, tutapanga. Tulipanga, tukaambiana wewe, sasa tukaongea mengi, tukaambiana sasa Mboro, wewe ndio unajua itabia, wewe ndio unaga uoga. Sasa wewe utajifanya wewe umegonjeka. Na mimi tunataka tuharibu hiyo meeting ili tupate nafasi ya kuimba pombe, kwa sababu ya kiu hatuwezi lolote, wewe ni kama mgonjwa. Nikamwambia sawa, nikarusha mkono, ikiwa saizi mimi ni mgonjwa na nikijifanya mgonjwa bado ni the same, asitukunywe. Sasa mimi kuna buzi ilikuwa inachinjwa pale, jambo utaniruhusu tu niseme, ingawa utaniruhusu tu niseme kwa sababu ni ukweli. Nilikata mara ya mbuzi ikiwa mbichi, kiasi hii, nikaingia choo, ya mbuzi. Nilipoenda kujisaidia, nilimake
ule alisema nduru ili watu wa Kwale wakuje. Walipokuja walidhani nimekunia, nikakunia mara yangu. Sasa ni haraka nduru Kuogofya wanishike gari yetu haraka nipelekwe hospitali. Na kwa shule yetu mimi nilikuwa naenda hadi Redimita. Nilikuwa najua penye mtaniachilia. Mimi ndio nitaenda na mtaniona. Ilikuwa ni ukweli. Nikafanya hivyo, already ule tumepangana, ukichukua pombe zote so tunajua kwenye tutaenda kukunyia. Hatutakuja kasi siku 3 maana tulikuwa tumepewa off ya wiki mzima. Sorry, ya siku 3 na tulikuwa tunaenda ya 4. So tulikuwa unaona hiyo muda yote tungekaa na kiu ya pombe. Tukachona sisi siku 3 tutakunywa yote. Ilikuwa misinga. Kachukua hizo wakati sasa niliharibu, wakanichukua, wakaniweka kwa gari. Ule naye kasi yake si unajua ni gani? Ni kuiba pombe zote, akaziweka kwenye nilikuwa naishi, akaenda kazipeleka. Sasa kanigojea nikuje. Sasa penye waliniachilia mimi niwaambia hebu shukeni, mimi nasikia kutapika. Juu ya gari, ya harufu ya gari. Na sasa hiyo mmoja amenishikilia kwa sababu anajua hii matumbo sasa itatoka yote. Penye waliniachilia mimi nilienda mbio, juu ilikuwa mara ya mbuzi. Nikaenda mbio, hiyo tukakunywa pombe. Sasa mkurudi tena kwa hiyo sherehe. Sherehe tunarudi kufanya nini? Na walirudi kujua. Walirudi kujua hapo. Na hata kupelekea supervisor ile kitendo nimetenda. Nikabibiwa, nikaandikiwa barua kwa Human Rights Resources HR. Wakaniandikia barua, kulikuwa na kisanga hii na hii, lakini wakaendelea kunichunguza. Kwa hivyo hiyo ni kitendo ilifanya, maana walijua ile kwa kampuni mzima yenye nimetenda, na ile heshima nilikuwa nimepewa pia nikaipoteza yote. Kwa hivyo somebody here is laughing. Kuna jamaa anaitwa Mungai. Na Mungai, George Mungai, I think unajua Mungai, driver. Yeah. Mwenye alikuwa anabeba Bahati lakini sasa hizi anaenda na Prestige. Umemjua? Ndugu yangu. Yeah. So anacheka sana hapa, anauliza huyo mboro ndio Pema ama hapana? Anakuconfuse. Yeah. Na Pema, lakini hebu muambilie wewe ni mboro. Kuna mtu brother yako mwenye alijulikana sana pale Maili 10. Kamodho. Joseph Kamodho. Kamodho. Na anasema I'm following. Kwanza anacheka kwa sababu ya vile ulipanda na steering. After gari yanguke ukapanda na steering. Na pia anacheka kwa sababu ya hiyo kitendo cha mara ambacho hata mimi kimenichekesha sana. So bado pale kazi alafu sasa kazi haukulose kwa sababu ya pombe. Hiyo ni kwa sababu ya hizi kashfa za COVID sijui billionaire scams of whatever. Lakini bado kuna ile uchunguzi inaendelea kidogo. Maybe Mungu atasaidia. Sasa ukatoka hapo. So far familia haujakuwa nayo? Familia sijakuwa nayo. Ukarudi after KEMSA, ulirudi nyumbani? Sasa nilirudi nyumbani, nilikuwa nimefanya painting sasa nikaendelea na kazi yangu ya painting. Kwa hata ndio naifanya hata kwa sasa. Kuna painting pia, wakati si paint niko na soko hapa Maili 10 ambayo mimi hupea watu matunda, melon, mananasi, mambo kama hayo. Okay. Na ulikuja aje ndio ukawacha pombe? Pombe nakumbuka pombe nilikuwa nakuja Mizpah hata nikiwa mlevi. Hali ya pombe nilitamani kuiacha lakini singeweza. Mimi nilikuwa nakuja Mizpah, nilipenda Mizpah, nilipenda apusu wetu Jeshi Karanja. Na nilikuwa nakuja najaribu tu kuiacha, hata nashindwa na pia narudi. Lakini siku moja niliamka tu asubuhi, nikaona sasa mwili, mimi nilikuwa nimekonda kabisa. Benyo naniona si kwa hivyo, nilikuwa nimeisha. Hata kuna rafiki mmoja nikipita aliongea tu akasema ile kunona hatuiamini sana. Ile ni wale watu wanatumia madawa. So hata ni watu wengi wanaamini saa hizi mimi lazima niwe na HIV, lazima niwe natumia madawa. Lakini hivyo si hivyo, ni kwa sababu niliacha pombe nikatoshereka. Kwa hivyo nilitamani hiyo kuacha pombe, nilitamani kuiacha, lakini ni kitu ambayo singeweza. Ni kitu nilijaribu juu chini lakini najikuta tu. Unaona hata kazi venye sasa area nilikuwa nimeajiriwa, mimi gari nimepewa, bado narudi kukunywa, narudi nyuma. Hii ni kazi umepewa, alipo pesa mzuri bado. So unaona ni kitu nilijaribu lakini ikanizidia. Kwa hivyo mimi nilikuja siku moja na
nikasema nataka kuokoka. Hii ni 2022. Hizi kama niko na miaka kama 2 kutoka niokoke. Na nikakuja kanisani hapa Mizpah. Nikahubiriwa, nikasikia nilikuwa nimeamua lazima niokoke. Ile kuamua ya kabisa na huruma za Mungu na maombi ya watu ambao wameniombea na Mungu awabariki. Pasa Apostle alipoendelea kuhubiri, nilisikia kama kanisa letu la Full Gospel, sisi ni kama ya kitambo, ni kama tulikuwa tunaambiwa mbele unataka kuokoka. Yani anaongea hivyo, ni wangapi wanataka kuokoka. Nikaona hapa atamaliza na ataenda kama sijaokoka. Nikamwambia Asha wetu Jospat, tafadhali nataka kuokoka. Na nikarudi nikakaa chini, akaniambia rudi ukae chini. Akasunguka, ndiposa hiyo message ilimfikia Apostle. Na baada ya kumaliza akasema nani ataka kuokoka. Nilikuwa wa kwanza kukimbia. Juu nilikuwa nasikia hautatoka pale kama sijaomba. Nikapiga magoti, akaniombea, nikaokoka. Nikasikia hiyo kitu imenitoka. So nilirudi nyumbani, nilikuwa nalala chini, uchafu nini. Hiyo siku 2 kuosha nyumba. Na usisahau bado nilikuwa nafuta sigara. So singetaka kutokea kwa barabara. Siku 2, 3 hiyo kitu nilikuwa nasikia sigara ikinuka vibaya. So nikaanza kureform mambo kama hayo. Lakini ulikuwa umejaribu kuokoka mara kadhaa? Nikianguka. Kabla ulikuwa umejaribu. Unajua ninasisitiza hivi kwa sababu watu wengi ambao wako pale nyumbani, if you have your brother, your son, anajaribu kuacha pombe na anarudia tena, usije ukamkashifu. Sisi usema hivi, sisi watu ambao tumeathirika na pombe, the more anajaribu kuacha akirudi, the more anakaribia kuacha. The more mtu mwenye ako na will ya kuacha, the more anakaribia kuacha. Huyo mtu kama ashajaribu kuacha kwa hiari yake, halafu akarudi, ujue huyo mtu anakaribia kuacha. Because Mboro, mimi najua Mboro mpaka alikuwa amechokesha watu. Kuokoka si mara moja uliokoka. Is it true? Si mara moja umewacha pombe. Hata mimi tukiwa na wewe unaniambia umewacha pombe. Naiacha kabisa. Na tunakuona umechange kidogo, alafu tena unarudi pale ndani. Unatupata tukua bado tunaendelea kujivinjari. So saizi ndio uone nimekuita kwa kipindi cha Juzi ya Kuogofya, because hata mimi nimekuwa convinced Mboro amewacha. Hiyo siku ukiokoka kwa kanisa nilikuwa. Thank you. Niliona vile ulisimama na ukaenda ukaokoka. Na hata ukajiunga na wazee. Sasa Mboro, familia yako walikushikilia wakati ya ulevi? Walinishikilia. Ndiposa ifike hata wakati ya kwenda walinishikilia, lakini nikakuwa wazi. Ni ile unasemaga sasa huyu mimi sitashughulikia, wacha kila mtu akae na maisha yake. Kuna mtu hapa anaitwa Monica N Mam MGT. Anasema ya kwamba a true testimony it is, I have really admired Mboro. Ni customer wangu M10 hardware, unajua? Anasema anafurahishwa sana na testimony yako. Because unatoa testimony mzuri. Mboro, let me tell you, ulipendeka hata ukiwa kalewa. Na ndipoza nimekuuliza, because I know of your sisters who really worked hard kwa wewe kuacha pombe. Kwa kukuombea, especially Mary, anatengeneza curtains. Ameniombea, amenipeleka kesha. Unajua hii kama ile wimbo inaambiagwa nidake nile ya maji lile nituthie. Amenijaribu kunishika, kunipeleka. Hata kuna wakati alinipeleka Kindomsika. Aliniambia na utaokoka. Nikaokoka. Kuokoka nafikiria jioni, ile fare alinipea. Nilikunyia tu Nakuru, akaniambia asante sasa uanze kufuata Mungu. Lakini alitamani nikae na yote, alitamani kukaa. Ndio. Na dada zangu pale Mama Jine akiwa Afya Hotel. Afya Hotel, remember that lady. Ambaye amekuwa sio akiniongelesha, maana nimekuwa nikimustua. Kwa sasa Mama Jine nimekuwa nikimustua maili 10 mzima. Maana mimi nikikunywa pombe lazima ningejulikana niko. Maana nduru yangu nilikuwa nasema nduru na nguvu kabisa. Watu wote wasowa mama wasoko wetu wananiangalia,
ni gari amegongwa na gari ama nini kukaa nasema ghafla nduru mama jine ana hiyo nduru unajua naye ananijua nduru yangu anatoka nini amefanya sasa atatusumbua mpaka lini kwa hivyo saizi furaha najua akona furaha na kaniambia pia nikusalimie. Na the reason why ninawataja hawa because wakati walikuombea nami pia waliniombea. Kweli. I didn't know. You know it's wakati unasikia nilikuwa na furaha sana wakati ndugu yangu Mboro atakuja hapa kwa Juzi ya Kuogofya. Ni kwa sababu it's like sister zake walikuwa kama sister yangu. Your sister huyo mwenye ako na hoteli, they cried because of me. Your sister ule anaitwa Mary walishanililia hata mimi kama ndugu yao. Na ndugu yako Kimotho alililia kama ndugu yake pia. A little did I know kwamba Kimotho atakuja kunyakua my cousin na akuwe mke wake. Yeah, and tunaitanaga naye able man. And that is very encouraging. So kwa sasa unanuia kufanya nini? Yeah. Ni nini uko na plan gani hasa kwa wacha tu nikuwe radical mambo ya family? Mke hajaifikiria. Kwa sasa kwa sababu already si muda mrefu pia ningetaka tuweze kusuluhisha mambo kadhaa. Maybe kuna ile apologize mambo kama hayo. Na kama ni hiyo kuachana maana tuliachana kwa roho mzuri na hata tuambiane hivi na mama nimesikia nilikuwa na mtoto mmoja ambaye ni masee ningetamani hata kama mambo yanaweza badilika niwe father responsible mambo kama hayo ambayo sasa ningetamani yafanyike na niko katika harakati hizo za kuweka mambo laini kama venye Mungu ataniwezesha. Hayo mengine nitaachia Mungu kuhusu sijifateva. Thank you very much. Hebu tutoa ushauri tu kwa dakika moja. Mshauri yule mwenye ako pale amelemewa na pombe ama wale wenye wako na walevi kuoni miongoni mwao. Ningetaka kusema hivi. Hali ya ulevi si kitu sana. Ni sawa tu, nitasema hata counseling zote zinakuwa sawa, lakini hali ya kuacha pombe si kitu rahisi na pia ni ugonjwa. Na sana ningeongelesha wenye wanakaa na ulevi wajue ya kwamba hiyo ni ugonjwa, si kitu ati huyo mtu anatamani kukunywa. Kuna wengi kama benye umesema hapo awali, wengi wanakuwa wameokoka wanarudi wanaokoka. Kwa hivyo unaona hiyo si mapenzi yao. Wangetaka kuiacha lakini ile hali hawawezi. Kwa hivyo ningetaka kushauri wenye wanakaa na walevi, maybe wewe ni mtoto wako awe ni rafiki, kwamba huyo mtu usimudharau ama uone kama yeye ni don't care. Hapana, ni heri usimame na maombi, tuwaombe. Pia tusimame na dhabihu kuombea. Ukisikia huyo mtu sasa lazima unaweza kuja hapa Mizpah, na pia uwe mstari wa kwanza. Hata unaweza toa dhabihu, unaweza jinyima kula na kunywa kwa sababu huyo mtu. Mimi naweza sema ni maombi tu. Na pia hata kwa walevi mimi naweza waambia kupokea wokovu, mimi naona kama hiyo ndio ni kipi ya pekee. Hiyo ndio tu pekee, kupokea wokovu, kuokoka na kuokoka katika kanisa ambayo unajua liko na madhabahu mazuri kama hapa Mizpah chini ya Apostle Karanja. Hiyo ndio kitu ningeona ya maana, kupokea wokovu. Unatamani kuacha pombe lakini kitu imekulemea. Sijui dawa gani, sijui nitajifungia kwa nyumba, sijui nitaachana na marafiki hawa. Hapana, mitego ya panya ni mingi, utapatikana tu. Lakini ukipokea tu wokovu, najua kuna wengi pia ningewakosoa kusema mimi nitaokoka safari moja tu. Lakini hiyo kitu haiwezekani. Lakini mambo tumetamani ati wacha nikunywe na mimi kiokoka nitakoka. Hapana, kuja tu okoka, hapo pengine Mungu atakusaidia. Kwa hivyo ningesema wenye wanakaa na walevi pia maombi tu maombi, na wenye wanakunywa kitu ya kwanza kuacha pombe ama ni kuokoka, ni njia moja tu ya pekee ni kupokea wokovu. Kuna kitu umetaja cha dhabihu, kutoa dhabihu kwa sababu ya wale wengine. Mimi ninajua kuna mtu ambaye alikuja, in fact ilikuwa ni story alinipea. Yeye aliishi mimi hufanya hizo kongamano za kuwasaidia walevi sana. Kuna mtu alikuja akasupport. Na ati alikuja aliona tu nimeweka kwa Facebook na akasupport. Umenielewa? Alisupport tu. Na kumbe wakati alisupport
alikuwa na support because ya ndugu yake mwingine. Do you know hata leo hiyo ndugu yake aliwacha na mimi sijawahi muongelesha. Yeye alisupport watu wengine wawache kukunywa pombe. Kumbe alipanda mbegu kwa sababu ya ndugu yake. So vile anasema kuhusu dhabihu, you can do a sacrifice in your own way. Just do a genuine sacrifice because of those people who are drinking. So Mr. Mboro, we are so grateful. Asante sana kwa sababu ya kutafuta muda na kukuja hapa. Na mimi natumai utarudi tena huko kwa KEMSA ukajiri ukafanye kazi yako yenye ulikuwa ukifanya. Saizi wajue umebadilika, hauwezi kuweka ile mara tena. And that was so creative. Hiyo ni kitu noma. Hiyo ulikuwa hiyo mlikuwa unaona mpaka walevi wako na imani zao kwa sababu pale mkuu wawili mlisema tukikaa hapa tutakufa. Mlaka kama wale watu walikuwa kwa Biblia ati tukikaa hapa tutakufa, so twende, tukienda tutakufa. Na ukasema ati hata wakiniambia nikijifanya mgonjwa bado mimi ni mgonjwa, bado wasiniheri tu basi ni haribu. So asante sana kwa sababu ya kutafuta muda na kuja hapa, and we believe Mungu atazidi kutusaidia. So mtazamaji, kufikia hapo sisi hatutaongeza la mitume wala la nabii. Asante sana kwa kusupport kipindi cha Juzi ya Kuogofya. Nikitumai ya kwamba kipindi hiki kinakufurahisha na every time kinakufurahisha. Tuandikie ujumbe vile ungetaka to improve. Kama uko pale na uko na hadithi kama ya Mboro, tuandikie ujumbe na sisi tutakualika hapa ili uweze kushare na wengine ujumbe wako. So mtazamaji, wacha tukome kwa sababu ninaona muda wangu wa makala ananiambia muda umekwisha. Asante sana. Until next time. Yes, ningesalimia mtu mmoja ambaye amenisupport katika maisha, ambaye tunasoma naye kanisa kwa dakika moja tu. Kwa dakika moja. Ni Saida ambaye amenisaidia sana. Saida ni asha wetu na pia akaniingisha katika ushering na furahia sana maana mpaka kunipigia simu twende nilipookoka na kunifuatilia twende ushirika uko wapi. Amekuwa msaada kwangu pia, hata ndugu yangu akiwa Nairobi sasa nafikiria ameona venye nimeimprove pia asiofie kazi asiofie sana. Asante sana. Ningesalimia watu wote wa Maili 10, ningesalimia wamama wa soko ambao tunashiriki nao pale hivyo sokoni, waambie asanteni sana, na pia watu wenye wameniuzia pombe maana wako tu hapo Maili 10 na waona na nawasalimiaga tujechukiana pia nawasalimia. Na pia wanatamani hayo maisha maana hata wenye kuuza pombe walifurahia mimi kuacha pombe maana nilikuwa nawasumbua hata hao. Kwa hivyo asanteni sana. Thank you very much. Mtazamaji, wacha tukome hapo. Nikukumbusha kwamba kipindi cha Juzi ya Kuogofya kitarudiwa, ama ukitaka kuona hadithi hii ya Mboro utaiona siku ya kesho mida ya saa 3 usiku. So tunaenda break, tutarejea baadaye mimi na Kin kwa Wednesday. Don't go away. Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. Mizpah House of Prayer. A home for all people and denominations. A house of prayer, fasting, intercession, worship, and the prophetic word.
present pastoral care through daily fellowship services and private appointments is available. We have prayer cells and resting rooms for those who'd like to stay for a night, a week, a month, or for as long as you may need. We are located in Nakuru City, Bahati area, just 14 kilometers from Nakuru town along the Nakuru-Nyahururu highway. We are for everybody, for you, your family, the church, and the nations. Easter is very important for us because ni wakati wa ushindi wetu. The big thing is not the number of people. The big thing is the presence of God. It will be a time of great healing, a time of great miracles. Prepare yourself for this great festival. We bring you great news. The School of Intercessory Prayer and Deliverance resumes this April 2024. Register and enroll with us this year for wonderful teachings that will set you free both spiritually and physically. Starting on 14th to 26th of April at Mizpah House of Prayer, Bahati, Nakuru. Call Mizpah today at 0727 766 553 for more information and enquiries. We are looking forward to seeing you. Hello to you, praise Yahweh. I am Godwill Babete, and to get my song Egemeo as your skiza tune, go to your phone and text the word skiza, then leave space, then 5707805 and send to 811, and you will get it at only 1 shilling. God bless you and God keep you.
Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. Thank you very much and welcome back. We had an amazing story, and I'm sorry, before tuende break, message ya mtu ilikuja nyuma kabisa. This is Sister Tumboro anasema, I'm happy to see my real bro this way. It has taken the hand of God, because after kufanya accident ni mimi tulikaa na yeye kwangu mpaka akapona. All glory and honor to God. Amen. Na wewe ninajua pali yuko, hata una enjoy, you feeling good. Yeah. And right now I'm joined by Kin Rogongo, who is represented by Emily Waja for Wednesday. Karibu sana. Thank you. So you guys munapanga na huko kupea Kin Rogongo leave na mniambie. Pole umeshikwa kwa mataa leo. But yeah, I'm standing in for Kin Rogongo. Yes. Who is out for a moment. Now, you've heard the story of Mboro. Yes, I have. You know, I was so excited because I know Mboro. Yeah. Tumegauge na yeye. Yes. So nilikuwa excited kujua yeye anakuja na kujua tutapeana story ya Mboro. I know. I'm telling you, the nduru you hear of the nduru. Mboro trademark yake ilikuwa hiyo nduru. Napiga kiscreaming tu, unajua huyu ni Mboro huyo. Hata kwa club tukigeji hivi utasikia amekaa kwa kona fulani apige tu screaming zake. Okay, I'm just curious to ask, in church wakati tunashangilia, umemspot kwa anakuwa kwa church. Nduru, ametulia, I think bado kajashika. Katashika. Because if he was doing that from the other side, basi anakufaa kwa pro. Kwa church ametulia. Tunashangilia Bwana, unasikia ni yame. Now you can imagine he's an usher in the church. So sometimes mi utamani tu wale wenye walikuwa namuzia pombe, wenye walikuwa huko kwa club, welcome to church, wampate yeye ni usher. He's the one ushering people to the church. You know, God has his own way of doing things. Emily, mimi na Mboro, mimi nikiangalia mimi na Mboro. Ati sisi ndio tuko kwa church, we are serving somewhere in the church. Mimi yani natamanigi watu wenye walikuwa natuzia changa na hizo pombe wakuje tu waone vile Mungu anaweza heshimisha watu wake. So God can change. I know wale Mboro hajatoa story zake. Sasa he's daring. Watu umeona daring moja ya kuweka mara ya mbuzi ndiye apate. Imagine mkiharibu mkutano. Without caring, mnaharibu mkutano mpaka watu wanawapeleka hospitali mbio. But that was too much. That was too much. Now walijua wajui. Mnanyima wale vipombe. Hata heri muwapimie. Na nyinyi mlijua mjui. You'll know you don't know. But right now he's very nice, and I pray for, you know, one thing I've loved with Mboro is that he's still remembering the daughter. Yeah. He's ready to reconcile. You know, hajasema sasa ati atawacha, ataendelea. He understand his mistakes na aendelee. Na kama uliona mali pombe inaweza kupeleka, they even decided kuchukua nyumba ndio wachukua pesa wanakunyia town badala ya waste fare. I know. You know, that is how much the devil can put you inside that thing. Na unajua alimngoa wapi? Church. Alianza story yake hakuanza na pombe. Alianza na church. Alimngoa church. But nayo mbegu ya Mungu huwa haikauki. What do you have for us, Emily? Well, from such testimonies, you know, one of the things about wellness, it cuts across every person, from yourself to even the family matters, you know. And so today we want to focus, like in that case of Mboro, there are things that if the family decided to keep, ama if one decides, maybe wacha niache kutumia example yao because they supported him in a very good way. Let me just use an example. If maybe you have a husband or a wife who drinks, and then you go telling people
about how bad your husband or your wife is, it gets to affect you as a family and your own personal wellness, because those people are going to use that against you. And also they will be throwing stones to your husband, which will also cause chaos. So your mental well-being will not be in good place. And so there are things that we need to be very careful. Silence is also a weapon, and a very powerful weapon. So we need to ensure that we learn this weapon of silence, because it will just protect you from so many things that can really harm you and harm your mental wellness. So number one, some of the things that we need to be very careful: don't tell anyone how weak your partner is. Someone might use that against them. And against you. You go out, oh, bwanangu hata waleti skari, wafanye hivi. You know, if you use that, wataenda mahali, and they're going to use that against them. So be careful. Don't tell other people or anybody, not just other people, anybody about your weakness, your partner's weakness. They will use that against them. Also, don't tell people how much you quarrel with your partner. Make them see as perfect from the outside, while you settle issues from the inside. You know, ukienda say tumepigana jana, jana karibu anigonge ngumi, you know, they're going to use it against you someday. So let it show out there that nyinyi mko perfect and you're trying to solve those, not faking it, but solving it without a third party. Anytime you solve anything with a third party, kwanza, if it's not the right third party, then it's going to mess you up. And unless it's beyond you now. Exactly. The right person should be very important. Also, don't tell even a best friend how much you get as pocket allowance from your husband. If they ask them, tell them he's giving you more than you expected. Jo kuna ile pesa ya there's a time ulikuwa nasema ni taxation, now watu kanjo, ati bibi ni kanjo. So sometimes you find there are women who go out, mimi ya sapa ananipea tu 200. You know, like you're out there exposing your issues. Don't tell them, just tell them he gives me as much as I do not even expect angenipea kitu kai. Na apart from kidogo, don't tell them about the mingi. Especially saizi. Especially kwa hii dunia tunaishi. Somebody posted. Akaandika hapo vizuri sana. I told you when I was inviting you for coffee, you used to come with your friends. So alipost, kwa nini siku hizi amuiti, ni yule alimuuliza mbona siku hizi amuiti coffee. Alimwambia, the friends that you are coming with, now the friend that you are coming with is coming alone. Ni muramba maliza. Kwa sababu ninakwambia ukuje coffee, wewe unataka kuja kushainia best yako venye chali yangu ni mzuri, anakupelekaga coffee. Sasa anakuja peke yake bila kushinda akikwambia. Kimekugeuka mtu wangu. We don't even, okay, best friends are good, but watu ni watu. Watu ni watu. Another one, men, don't tell your friends how don't ever tell your mother the way he or she is acting. Don't ever tell your mother, the way this is to men, how he or she is acting in the marriage. You won't like the outcome if she is a jealous mother-in-law. You know, unakuja unasema maybe ana act hivi vingine, you know, if the mother is a jealous one, na maybe amekuwa kitafuta reason ya kupinga. Najua their wives are their parents who don't agree with the partners their children get. So the more you go tell them about how they're acting, the more they're going to confront those partners and tell, ndio hata maana bwanangu mtoto wangu saizi ako hivi na hivi kwa sababu umpei chakula. Nasikia jana tisiju ulienda na huko ukamsnob wakati alikuitisha chakula, you know, they're going to be using that against those partners. And so just even mother-in-laws, there are things that if you just shush, it will be very important for you. Also, another one, ladies, a friend may be eyeing your hubby, and that's why you shouldn't tell them what moves he likes most. Kuna zile za, there are people who will always try and
you're trying to, you know, hii conversation ya wamama ama ladies, you're always trying to show how best you are, the best position you are in. So unasema like, you know, when my hubby is happy, you know, the first thing ataniambia ni twende out. Ama akiwa happy, the first thing atafanya ni anipe pesa. You know, those moves, their friends who are eyeing, tuonge tu kweli, dunia ni dunia. There's someone who's going to say, oh, hizo ndio moves wanafanya, hebu niende ni make happy. Pole pole tu, things change. And you're like, what happened? It is your mouth that did the saying. Another one, don't tell the children that your mother or their father or their mother is a bad person. It makes them hate them even more. You know, the things you just don't tell to that parent. There are ladies when and we've talked about it so many times here, just say you find a mother ataenda anze kusema venye the father is bad. What provide uyo baba yenyu hata ni mimi nalipa school fees. I remember you were complaining about that some time back. Ni mimi wanalipa school fees, hata hiyo nguo mmevaa ni mimi nilinunua, baba yenyu ni deadbeat, sijui nini na nini. They're going to hate that person. And maybe it is your own issues. Maybe they are very good fathers. Yes. But when it comes to being most a of good the time husband, we are very good fathers. Most of the time we are very good fathers. Okay. But also on that, let me add something. Also, fathers, be good. Yes. And I think it sometimes it's not women's will to do so, but they find themselves doing so. So kama wewe ni baba mwenye utakuwa kama venye Mboro alianza kukomboa nyumba huko town, ndio akuwe karibu na pombe. Of course, even if you send money, children don't see messages za MPESA. They only wataitisha the mom. The mom. And let me tell you, unaweza kuwa unalipa school fees, unaweza kuwa unafanya vitu great, but mtoto mdogo wajui. When you ask my little Abi, umuulize ati school fees, ajui. Atakuja na kuambia vizuri, tuliambiwa kama hatuna pesa tusipande kwa basi. Hiyo kwake it's not a big deal. Ajui kukosa kwa pesa. Hata ajui hata fees ni how much. Kumbe undi unangengana na vitu kubwa huku kuhakikisha mtoto afukuzwe shule. No, mamake anaenda home na sweet. Na mtoto atatambua hiyo sweet. Yes. Kwa sababu level ya mtoto ni sweet na kakeki. So can you be that parent mwenye ukienda home tafuta 5 bob ununue sweet, upeleke home. Tafuta kakitu kenye mtoto anapenda, ata recognize sana. That's true. Huyu mdogo ata recognize sana hiyo sweet. Exactly. Kushinda hiyo school fees yenye unadhani unamulipia. Exactly. Na mama anapelekaga sweet. So also even if the mothers will not necessarily tell the children are seeing for themselves. So work hard as a man to make sure that yule mtoto wana recognize at yuko. If you know you don't take them out na mama yao anawapeleka out, have something unique. Yeah. I love how we loved our father. When our father came, tulikuwa tunajua baba yetu atakuja na gari, tutabebwa. So yes. So kuko na kakitu Kenya we know our father atakuja afanye na mama afanye. So it balance the ina balance nini? Ina balance hiyo hesabu. Umeshika? Sometimes unaweza kuwa upeleki hiyo sweet, but mtoto anajua when my father will come, atatupeleka game park. Siku yenye ataamua kutupeleka mali, atatupeleka game park. Na tutakaa hapo chini tutulie na atupeleke. If my wife ni wakununua vitu, mimi ni wa kuku. You want to go and eat kuku? Twendeni tukakule kuku. So ule mtoto atakumbukaga haka kamoja. Baba yetu atatupeleka mali fulani. So when is sweet. Lakini baba yetu akikuja, be that figure, kuwa kifiga fulani, Kenya mtoto atarecognize. Yeah. And do you know it lasts long? Up to now, I've never forgotten one of the favorite things my late dad used to do was to take out us for the, this is nature kwa showground, those events. Moshuha.
showground. He would just tell my mom, leo ni siku yangu na watoto. You know, so hiyo once, hata kama ni once per year tulikuwa tunajua baba. And then he would make sure he has treated us out. We were coming with even my nephews, my nieces, you know. So tunabebwa, then anaenda na tununulia food from outside. Yes. So tunakuja tunakula. Yani, I have never forgotten that. Yes. And it was once per year. Na alikuwa anaweka mark. Exactly. So anaweza kosa kuwa haleti sweet. Yeah. Unaweza kuwa hauchezi na mtoto, haushindi na yeye kwa mgongo. Exactly. But anajua ukikuja utampeleka kwa ng'ombe. Mo. So mama ampelekagi Memories, yeah. Mama hampeleki pale. Lakini wewe unampeleka, hata mama atokagi na yeye, na wakitoka naye amefunika lisho, amebebwa, wewe umewalk. Wewe unamshika kana walk. Exactly. You know, you have done something tofauti. Umemshika, umemchezesha na pusi. Umespend sometimes doing something that the mother will not do. Yeah. Yes. That is very, very important. Also, it is important that this one is a letter issues, but let me read it as it is. Even if your pastor is not worthy to know how many times you quarrel with your husband, most of them will use it as a sermon. So sometimes it's good to talk to God alone. There are times, let's be honest, it never letter issues kidogo, but let's be honest. Anytime ata mimi, I find myself in that space. Missy pastor, I find myself in a space like maybe I'm going to speak somewhere, and then I'm giving a statement, and then there is a story that I need to back with. I'll not say the person who told me at up a live simaramoja, my friends. Your story can be the next story here. You know, you come to me as a friend. I'll not say it's you, but man, we are here to talk, you know. And so it is important to know what it is that you're saying. God, by the way, kuna vile at times God peke yake hawezi come kuanza kusnitch on you and use it as a sermon. And I'm not against going and sharing with your pastors, but ukisikia imesemwa, then pia wewe jua ni wewe ulisema. You know, sometimes silence is the best weapon. So just know how to figure it out. The things that you just need to know, when should I be silent? And I understand sometimes you find ourselves in the mood. Conversation wakati kameshika. You know, when you're giving stories, you find so many times people even lie to just fit in the story ama kuendelesha story yao. But at times, just think through before you say it. Because there is nothing as bad as whatever you told. Maybe you told a person out of goodwill, ama you told them in a moment, you know, that happy moment or just storytelling moment. And then you find out they are backstabbing you at the end of the day. You feel, at the end of the day, you will feel like, you know, they did a very bad thing to you. You will feel like they are very bad friends. But imagine if you did not tell them. They will not have something to use against you. So let's be wise. Either it's your personal life, if it is your family life, it is your, you know, your with your children's life. There's also this issue of people comparing their children with others. Unaenda tu kwa story ya wamama ama kwa group ya wamama. I found this so many times and I'm always feeling so bad. Unapata wamama wamekaa mahali and then they're discussing their kids. Oh, mtoto wangu hatawezi osha vyombo. Mtoto wangu hata kufagia nyumba ni mimi nimwambie. Mtoto wangu, you know, and then huyo mama aende ambie watoto kwa story, waambie watoto wao wengine. Then huyo mtoto definitely tamfikia. So ako like, wow, mamangu anaenda kusema wasioshi vyombo, like for real, and it's going to affect their self-esteem. So at the end of the day, I think we need to learn to be silent and learn to know when to say anything. Tufunge mkebe. Lakini sasa watukaa sisi wenye lazima tuongee tutafanya aje? Some of us we need talk. To filter and just know how to put it sometimes, because story imeshika tutafanya nini? Okay. Yeah, anyway, I'm saying that because there is kuna watu wako kule nje but they cannot share their stories like Boro have done. But for us we feel good sharing. Mtu alikuja akaniambia aje ati niseme kuna siku ulishajisusuria. Nikasema hata kama uko na clue nishajipupulia. No, if it's by then, if kuko na clue nishajipupulia, tell them. Mimi to share. If you can use my story to help other people, go and use it. But the people who are just so insecure about their so past. That is why I'm saying people are different. Yeah, that is why Mimi, to share my story, it's not an issue. Yeah. Umanipata? But sasa kuna pia
mipaka. Yes. Kuna kitu mimi siwezi kuambia ya kwangu. That is mine. Exactly. Hata kama imenikula aje. Kuja ningengane nayo. Uombe, ikikataa uende kwa counselor, ikikataa hadi nitoboe uko mwisho. Exactly. Maybe I will share after nimesurvive kwa hiyo kitu. Exactly. In fact, let me tell you, zingine hata kushare na wewe mhusika. I don't share. Ni gugoje siku yenye tutakuwa sawa nitashare na wewe. Mwenye uko na issue na yeye. Mwenye niko na issue na yeye nitakunyamazia. Maybe I understand. There is a quote we said in the morning that helps me sana. Na nyamaza nasema nikisema hivyo nilikuwa na ubaya. Hapana, sikuwa na ubaya. So na yeye ako likely she's still mine, she's still good to me. Ako likely huyu haku understand. So what do I do? Let me be silent. Na nina cover. Badai. After hapo nitakuja nikuambie kuna siku aki ulinigeukiaga vibaya na siku anamaanisha hivyo. Exactly. So mtazamaji, unless unamaliza kama kini tunarudi. Tema, don't go before the sun go down. Guys, we are going for a break. We'll be right back. We'll be back. Don't go away. Yes. Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. Easter is very important for us because ni wakati wa ushindi wetu. The big thing is not the number of people. The big thing is the presence of God. It will be a time of great healing, a time of great miracles. Prepare yourself for this great festival. We bring you great news. The School of Intercessory Prayer and Deliverance resumes this April 2024. Register and enroll with us this year for wonderful teachings that will set you free both spiritually and physically. Starting on 14th to 26th of April at Mizpah House of Prayer, Bahati, Nakuru.
Mizpah today at 0727 766 553 for more information and enquiries. We are looking forward to seeing you. Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. So karibu tena mtazamaji kwenye kipindi cha Juzi ya Kuogofya, and not Juzi ya Kuogofya, ni ya asubuhi. Tukiwa sasa tunamalizia tukiwa kwenye awamu ya mwisho. Yes, welcome back. Thank you, MC Joseph. There's a drawing that I'm seeing here. You remember those things you used to do in geography, where we used to have ungechora the sun, and then there are planets that are involved right there. So there's one person amekuwa creative, amechora. There is the sun, the solar system, and then ameka hapo another planet, ameka Nakuru. Ameka unana the sun, Nakuru, and then kuna Earth. At sun? Oh. Sun, this is the sun. Then the next planet, it's Nakuru. And then the rest is Earth. You know, this is literally how we are right now. We are near the sun. We are near the sun and it's too hot. So Frank's Happiness is writing a message all the way from Tanzania. Anasema ya kwamba maybe kuna message mbili, lakini kuna hii moja ambao amenitumia. Anasema praise God, mimi ni Mbogwa, niko Tanzania. Salimia Mboro sana, alikuwa rafiki yangu sana. Nilikuwa nafanya kazi hapo kwa Mamjine kitambo. I thank God haijalishi ati chukua muda upi, lakini yale Mungu amepanga lazima yatimie. Acha Mungu amumalizie kiu. Hallelujah, kiu ya pombe. Hallelujah. I think I know this guy. And kama sijakosea, in fact kuna siku aliishi karibu na sisi sana. He was my neighbor. Right now he's in Tanzania. Awesome. Thank you very much for watching all the way from TZ. Salimu sana. Wow, I hope you are representing well with Swahili. But kama ametoka Kenya. Yes. Gerard's desk. Yes, at Gerard's desk. Today imegonga ndipo. So this is what Gerard is telling us today. Nilikuwa naulizia kama Kibogoyo anaweza somea shule ya umma. Kibogoyo shule ya umma. It was just a question alikuwa anaulizia. Can they? Shule ya umma. Okay. I'm trying to get the connection. The umma ya kuuma, you know. So you have to umma something. Yes. Okay. The next one. Anasema watu wanafanya mitihani ya plumbing. Wanaweza pata leakage kweli? Plumbing leakage. Yeah, just because kwa plumbing unafunzwa kuziba leakage. Yes. Wanaweza pata leakage kweli? It was wonderful. That is a good one. Yes. And so as I promised earlier on, today you'll just have to forgive me, guys. As I mentioned, as I read earlier, there were certain counties that the meteorological departments mentioned that they need to be aware that they will be experiencing some very, very high hits. And so we read to you some of those counties, and right now
we are gradually, let me just read out to you, we are gradually entering into a period of heat that will be difficult to bear during the day or the night. According to the experts, this is due to the heat waves resulting from the emission of greenhouse gases. The meteorological agency is warning us to prepare for hotter days and nights. This preparation will require intelligent adaptation strategies and participation in climate change resilience practices to cope up with the damage caused. Common effects of heat waves on the humans include dehydration. Also, it can lead to unconsciousness and sometimes even death. Also, we can get skin rashes and also psychological stress. In order to cope with the current climatic conditions, experts have advised the following. So are you there and you've been wondering how you can cope with this heat during the day or during kwanza usiku? Watu ambao huwa wanalala na sweater. Right now they have decided to throw away those sweaters and they're like, I am good. So when sisi na Mombasa, we are like this. So number one, drink more water to stay hydrated, because there is a lot of dehydration that is occurring. The best thing you can do for yourself is stay hydrated. Also, keep a water bottle with you to remind you to drink water. So carry it around, have it, ndio inakaka inakukumbusha like you need to take water for hydration. Also, avoid alcohol and caffeinated drinks during this period. So watu wa coffee na nini, you need to avoid that. During this, na alcohol, avoid it because it's going to worsen the situation. Also, reduce the intake of protein-rich foods such as, just say, red meat, as they increase metabolic heat. Kuna mahali nyama inakuja nini? I knew you would say something. Si nyama inapikwa na kitu moto. Nyama haijai affect joto. Ina increase metabolic heat, Jose. This sends me to Rukus. When you aliandika hii kitu. Anything that touches your meat, you can even disqualify it. Hata kama imetoka kwa experts, Jose. That is so serious. That is so serious. Another one, please eat fresh vegetables and fruits which provide extra water. So during this season, tumatunda ukipatana nato hapo ya 10, just make sure you are eating them. Also, monitor blood pressure to ensure it is within the normal range. So once in a while, make sure you get to visit that hospital, that clinic that's there. Just check your blood pressure to make sure that iko on a normal range. Also, if it is possible, stay indoors in the house or in the office between middays. Aki, I am telling you, please, if there is nowhere you need to be, please keep it indoors. Between midday and 3 p.m. every day as far as possible. Kwa sababu jua inagonga mtu kutoka saa 6 and you feel like you just cannot. So you can also avoid that. And lastly, but not least, also take cold water baths before going to bed at night. So number 4 and 8. Gonna be disqualified. Yes, but if you do the rest and read number 4 and 8, I that think is according to you. Ndio nasema itakusaidia. So sometimes you'll find yourself not doing all of them. You can choose the few, erase 2. Like me, I erase number 3, number 4 and 8, because I can reduce protein. Neza reduce protein ngoza kukula mbosho, which is okay. Protein si lazima ikuwe nyama, inaweza kuwa mbosho na hizo zingine. Wesikia ni protein rich food. Na example umepeana ni hiyo. So then tutakula pork. Ama white meat. It is okay. It is all right. Whatever the case is, just make sure you stay healthy. Understand that. Wachane na nyama zangu. Ni sawa boss, tumeachana nazo. We will not attack it, but uzuri sisi tumesema it is not us. But okay, when we follow that, I think we'll be in a better position to be able to cope with the changes that are happening. Na ni vizuri hiyo joto sometimes yenyewe inanyima mtu usingizi. And
ukiweza kama uko na fan, weka fan kwa nyumba yako. Ikucool, anything that can cool you. Exactly. Because sisi hatujazoea. But people were from Mombasa, it's normal. Watu kutoka Turkana, it's normal. Kisumu people, I mean the Nyanza province. Akina Kisumu Dala, akina Homa Bay. Uko kwenyu najua Homa Bay, hii kitu ni kawaida. So nashangata tunaambia watu, what are we telling them? This is lifestyle to you. To them it's lifestyle. Who are not used to it. Yeah, and some of us who are used to travel, it's normal to us. Sisi wenye tumezoea kutravel. And also some of us when we necessarily don't need the affordable housing because we already had the affordable house. Ama we had the houses. Sisi like my engineer, who is a Luo, he told me it's good to. I think he had seen such things, and right now I feel like I can thank him so much because my engineer really did in my house. Aliweka hizo zinaitwa ICs. Uko na IC kwa nyumba zangu. Takwa gym. Uko na IC. Emily, please, when I'm talking about my achievement, the reason why you are going to fail in life, it's because when I'm talking about my achievement, you are irony. Me? You are I'm like supporting you. Engineer, Sini mkali kama aliku advise you put the ICs and all that. In my house and the automatic ICs, joto ikizidi kulingana na venye mimi nahitaji, it just open itself. And it is. You should visit. I should visit. Paris. Ama uhamie kwangu. Kwa hizo siku kadhaa ziko najua. Because how do you tell me kwa hii statement zako? You tell me you tell me to inaitwaje? Nimekwambia nini? Nimekwambia vitu nyingi sana avoid. Ni gani hiyo? Unaniambia nikae kwa ofisi ama kwa nyumba. Na nyumba yangu iko na choto. Guy, na kwa sababu tu hakukosagi ma haters. Kwa hii walishani change. Walishani badilisha tu. They know it's trying to tell me I eat your AC. Na ito AC. So already I've done a mistake. Tayari nimeweka mistake kwa hiyo vitu yenye engineer aliweka. Mume wangu mimi engineer aliniweka ICU. Aliniwekea ICU kwa vile nasema ni AC. Oh my goodness, umepatikana. Hiyo ni one way. Hiyo ni one way ya kuniambia tu enda kwanza ustudy. Go and study before you come and tell us on screen. And Pastor Peter asadi sana. They're just laughing there because ya kupatikana. And then mpaka ananitupia hiyo AC. So, I'm sorry. Nimeelewa sasa. What do you have to say in defense for that? Kwambia zile picha nimetumiwa hapa mpaka za evidence. Engineer the real engineers. Akiweka hiyo sasa hiyo. So, I'm sorry. Well, it is all right. And also, I think you also need to be careful because vumbi imejaa kote this season. And we also need to be very careful with the footwear we are wearing, what we are wearing also, because it is important. We also, you men mna shida nyingi sana, sisi ladies ndio tunajua hatujui. And then there's a statement one person made that I really laughed out na tukajihurumia sana. We were with Reverend Naomi and we had gone for one of the CU tulikuwa tumeinvitiwa in one of the colleges around town, and so akasema, these issues of relationships ziko mob sana in universities and all that. So kaambia vijana nini mnasumbuana na watu wamejaa vumbi huko?
Mnasumbuana tu na watu wanashinda na maslippers wamejaa vumbi huko, badala msome mwanaingia nini kwa gari, ama both of you mnaingia kwa gari. Si kuleta vumbi yote ya nini ya town kwa class and all of that. So it was an encouragement. Young people wasome wanunue magari, which is all right. Yes. Yes. And that's how we wrap up. That's how we wrap up the program. And anyway, imekuwa ni mzuri kwa sababu ya hiyo maneno ya integrated circuit. I see inamaanisha integrated circuit. So thank you. The correction is enough. No, we know. Now, now we know. Okay, thank you. Anyway, so you memaliza? Yes, guys. Tupatane kesho. And tomorrow we'll be having a man of God who is into taking care and helping the children. You know, children ministry, I'm big about it. And children ministry, I believe it's something that if it is well equipped, it is well looked into, we can really save our next generation. You know, and so we'll be having a man of God ambaye atatuelezea zaidi about the modern day parenting. You know, kuna ile kitambo ya kuchapana, sasa saizi there's wezi chapa mtoto. You know, how do you get to make sure that you're correcting your child but in a very nice way? So we'll be having that. So stay tuned for that and much more. Thank you for tuning in. Enjoy your day. Stay blessed. Stay happy. Stay hydrated. Until kesho majaliwa ya Maulana, please go conquer, go win. You know why? You've always got this. From me to you. Salam. Kuna jamaa mmoja ambaye aliingia kwa nyumba usiku na akiwa mlevi sana. Akafika kwa nyumba yake and he even did mess mingi sana. Oh, okay. Kavunja sijui nini. Aka mess kwa nyumba. Yani alifanya tu vitu mbaya. Na asubuhi kuamka alipata so kukafika asubuhi yeye ameamka ako zile za jana nilimes. I can remember niligongesha sijui nini chini, nilipuke, all these things. But napata kumetengenezwa vizuri. Nimeletewa chai pale moto. Iko kwa thermos and then chai iko kwa dining. Na nikapata kanot. Sweetheart, I've gone sijui wapi na wapi. Si kutaka kukuamsha and your breakfast is ready. Iko kwa dining and I love you so much. Jamaa kamuka. Ni ukweli akaenda akapata manzi hata vitu zenye alimes kuko tu sawa. Unajua baka anashindwa. Kwa nini manze nina blanda hivi alafu nakuta hivi. Kapata ile chai hata akiweka. Ukweli chai imewekwa vizuri. Na akauliza sani yake, what happened? Akamwambia jana ulikuja kuwa mlevi. Karibu hata uchape mamuli muongelesha mpaka vibaya. Nini mpaka dakika mwisho ukalala kwa floor. And then what happened? So the son akamwambia the only thing nakumbuka, ndio mama akaniambia nitoke hapo. The only thing nakumbuka ulimshautia sana walipokuvuruta. Ukamwambia leave me alone, I'm a married man. Wachana na mimi ukua kwa ulevi. Leave me alone, I'm a married man, don't joke with me. I'm going to my wife. Okay. So that was the last message enye kijana alisikia. And now I think you know the reason why we had to do that. Because of course the jamaa akiwa mlevi alidhani these are now ladies pulling me na anateta kwa ulevi wake. I am married. Wachana na mimi. So how many can do that? Wangapi hata wakiwa in that state can stand with their families?
So you must do that. And not only family, you can also stand with your church. Ni wangapi kanisa yao ikiitwa mahali penye kuna umati kusimama na kanisa yao? Do you go to that church and you still fear? Yutaki watu wajue? Ama do you love Christ na unaogopa? Kuna mahali penye uwezi kusema you are born again, you are a Christian. Kuna mahali ukasimamishwa mbele ya Waislamu tupu, utasema you are a Christian. Ukisimamishwa mbele ya watu ambao ni hawajui Mungu, will you stay? Will you be proud of your God? That is the question you need to ask yourself. So mtazamaji, kufikia hapo mimi nitawaacha na msemo. Msumeno ni sheria ni msumeno. Unakata kuwili. Oh, okay. Sheria inakata kwenda na kurudi. Nakata kwenda na kurudi. So sheria ni msumeno. So mtazamaji, tufuate sheria. Kufikia hapo hatutaongeza la mitume wala la nabii, ila tukukoma. Niseme asanti sana kwa kuchagua Mizpah TV. Nikuulize tu kwa heshima, ukiona tumetenda ndivyo sivyo, naomba uturekebishe kwa njia ya heshima. Lakini kama tumekupendeza, enda ukawaambie wengine. Kutoka hapa studio, mimi na Emily tunakutakia utazamaji bora wa vipindi vilivyosalia, vile vile siku isiyokuwa na bukfa. Asante. Shukran. Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. No matter where you are, no matter what you have gone through,
you are still strong. We are here to pray with you and for you. For there is hope for a tree that is cut. We are here to be a light and a beam of hope in your family and career life. Join me, Pastor Peter Iregi, Dennis Ole Jesus Kimani, every Monday, Tuesday, and Wednesday, 6 p.m. to 7 p.m. as we stand in the gap in prayer for you. This is Beam of Hope, where we keep hope alive. Easter is very important for us because ni wakati wa ushindi wetu. The big thing is not the number of people. The big thing is the presence of God. It will be a time of great healing, a time of great miracles. Prepare yourself for this great festival. Mizpah TV, keeping the